Madame Setou Mouniol Bitam, elle est la fondatrice de l'association Cœur maternel. Et puis en page magazine, on lève un pan de voile sur les mariages collectifs initiés par le gouvernement. Voilà pour les titres. Détails dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Hello once again, and I'm Caroline Oke-Anoma. Thanks for being with us for the Midday Bilingual News. We'll begin this part of the Midday Bilingual News with news from the Southwest region, precisely in TIKO, where the foundation stone for the construction of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Center for the Southwest is being laid in Mississippi in TIKO. The exercise is performed by the national coordinator of the DDR, Fayengo Francis, who has used the occasion to appeal to fighters still dragging their feet to give heed to the call made by President Paul Biya, who has ordered the financing of the 9-month project. Let's connect with Prince Will Mukwele, who is standing by. Hi, Prince Will, are you there? We are ready. Welcome to Miselele, where the national coordinator for the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee, Fayengo Francis, accompanied by the governor of the Southwest region, Benao Kalia Belai, has carried out a very important exercise in the settlement of ex-combatants in the current crisis rocking the Northwest and the Southwest regions. A center for the disarmament and demobilization and reintegration of these ex-combatants for the Southwest will be constructed on this 25-hectare piece of land behind me from this laying of the foundation stone that has been carried out today. The national coordinator has used this occasion to plead with the population of the Southwest to invite many more ex-combatants to come join the DDR program, as 27 of them were announced dropping their arms just yesterday, as the coordinator announced in this exercise. He has reiterated the interest, the investment made by the President of the Republic, Paul Biya, in ensuring that these Cameroonian young people are reintegrated into the society, with his personal investment of finances to sponsor the project that will be executed by the strategic partners of the DDR. Mukwele Prince Will Aduma reporting from Miselele for the Midday News. Thank you very much, Prince Will. We hope that the separatist fighters who are still dragging their feet have heard the message and they will react to that. We now bring you back here to the Central region, where supporters of the Cameroon Party for National Reconciliation of Cabral Libi have been urged to register massively on the electors list ahead of future elections. This was earlier this morning at the party's headquarters in Kondongo. He has also called on his councillors to work in close collaboration with mayors in order to fast-track the decentralization process. Let's have the excerpt of Cabral Libi, who is the president of PCRRI. He spoke to Clarence Gay. Take a listen. The objective is to prepare our comrades, because many of them are engaged in politics. Many of them are young people. So now, those of them who engage themselves because of a person, because of Cabral Libi or another person, it is time for us now. We have finished the installation of the party in the center region, in the 70 subdivisions. So we have called here the leaders of this subdivision to tell them what is the deep conviction of our engagement, what is the ideology of the Cameroonian Party for National Reconciliation. That's why I congratulate the regional manager, who is Alois Olinga, for this initiative. I'm just there to give them my support and my encouragement. On to other news, the Kwa Alumni Association, baptized CAC,
Cameroon early this morning carried out a sport walk along Melen, Education and the Central Post streets. The objective was to reinforce the bond between members of the association while sensitizing many on the importance of keeping fit constantly. CRTV's Joyce Tata was part of the sports walk and put together the following report. Take a listen. For your health, get moving. Koika Alumni Association CAC in Cameroon on the streets of Yaoundé, raising awareness on the necessity of practicing regular exercise for a more professional performance. This activity is to bring us together because the whole of last year, since we had COVID-19, that was too strong. We could not meet together. Now we saw it that it is better that we meet together and exercise ourselves to better our health and improve our lives. After covering a close to 8-kilometer distance, the delegation had a moment of stretching in conviviality, shaking off the week's stress. This Physical and Sports Education Day officially launches CAC's 2021's activities. We have a fish project that we have to launch at SOA in the month of June. During the month of April and May, we will prepare the ground for this fish project. It's a project which we have to assist a common initiative group in SOA for the production of fish plants. With over 1,500 members, the association through such events plans on building a real dynamic group to further strengthen cooperation ties between Cameroon and Korea. Vous regardez le 12h sur la CRTV, madame, monsieur. Alors tout de suite dans la région du sud-ouest, où les ex-combattants auront bientôt un centre de désarmement, démobilisation et réintégration. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu tout à l'heure même à TIKO par le coordonnateur Vidéo Francis. Et retrouvons tout de suite là-bas à TIKO Augustin Guizana. Bonjour Augustin. For your help. Bonjour et bienvenue ici dans la localité de Misselele. Ici, dans 9 mois, sortira de terre un centre multifonctionnel dédié aux ex-combattants séparatistes de la région du Sud. Un centre multifonctionnel où il y aura des activités, des ateliers de formation et autres, et même des dortoirs. C'est donc une dotation spéciale du chef de l'État Paul Biya qui permettra de construire cet espace donc dédié, c'est 25 hectares. Le coût total des travaux jusqu'aux équipements, c'est 1,5 milliard de francs CFA. Le lancement, la pose de la première pierre de l'édifice est en ce moment par Vidéo Francis, le coordonnateur du comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Et donc déjà sur le terrain, vous le voyez, des bulldozers commencent déjà le terrassement. C'est dire qu'il y a 9 mois, et ce sera une vie nouvelle que les ex-combattants, soit 200 pour la région du sud-ouest, vont donc intégrer ce centre. Mais le coordonnateur appelle de tous ses voeux les séparatistes qui sont encore dans les trousses à sortir pour vivement intégrer ce rang. En direct de Misselele, Augustin Guizana, CRTV. Merci Augustin Guizana. La vie dans nos partis politiques et dans les cadres du Parti camerounais pour la réconciliation nationale reçoivent donc depuis ce matin les bases juridiques du militantisme citoyen et les techniques de quadrillage du sommet politique au cours d'un échange avec le président du PCRN, l'honorable Cabral Bilingue. Ils ont donc été appelés à être vigilants et loin surtout des sirènes de la haine et de la division. Passons tout de suite sur le terrain. Les anciens boursiers camerounais de l'Agence coréenne de coopération internationale renouent avec leurs activités à travers une marche sportive ce samedi matin dans les artères de la ville de Yaoundé. Le but étant de renforcer du capital santé et la solidarité au sein de leur association. Étienne Pascal Azeri était parmi les marcheurs. Ils ont choisi la marche pour renouer avec leurs activités après un an de séparation dû à la pandémie à coronavirus. Ils ont tous bénéficié du know-how coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, en abrégé COICA. Cette activité physique et sportive dans les artères de Yaoundé
va permettre aux membres de l'association d'anciens boursiers de la COICA d'avoir plus d'énergie pour les défis qui pointent à l'horizon. Cette année, on a décidé de commencer un premier retrouvaille avec cette activité sportive pour, premièrement, améliorer le niveau de santé de tous les membres de l'association. Et deuxièmement, on a beaucoup d'activités en vue. Par exemple, au mois de juin, pour le projet de semences de poissons, qui est presque 4 millions de francs CFA. L'atteinte de ces objectifs passe par un esprit sain dans un corps sain, pour bâtir un Cameroun meilleur, comme l'indique le slogan de ces anciens boursiers de la COICA. Le rôle de la femme dans l'établissement des actes civils, encore une fois adoubé. La cérémonie organisée par le programme d'appui à la modernisation de l'état civil était donc une manière, vendredi hier, de célébrer l'impact de la femme camerounaise dans ce processus. Marthe Ambani y était. Le leadership féminin au service de la sensibilisation sur l'établissement des actes de naissance. Qui de mieux que la voix de l'invité spécial du programme d'appui à la modernisation de l'état civil, en la personne de l'écrivaine Djaili Amadou Amal, pour interpeller ses sœurs sur l'importance de l'enregistrement des naissances à l'état civil. Le programme entend dépasser le taux actuel des déclarations de naissance qui est de 66% pour tutoyer les 100%. La femme, en tant que mère, est la première actrice dans les événements d'état civil. Donc, elle est la première à déclarer la naissance de son enfant pour que cet enfant ne soit pas privé des droits y afférents à l'acte de naissance. La création du BILINGUE, on dirait que les taux étaient très bas. Donc, nous travaillons encore avec les acteurs dans le cadre de la sensibilisation. Cette cérémonie riche en émotions a connu la participation des responsables de communes et des artistes. Eux aussi ont pris l'engagement d'œuvrer pour la sensibilisation autour de cette question et pour booster les chiffres de l'établissement des actes de décès qui s'élèvent au taux très faible de 10%. Welcome back. You're watching the Midday Bilingual News live from Studio 5 of CRTV in Balato. We now take you over to the Northwest region, precisely in the Tuba Council, where some materials have been given by the Ministry of Basic Education. They range from farm tools and didactic material. They've been given to 26 primary schools of that locality. This is to enable the students to indulge in agriculture. We have details of that report with CRTV's Mercy Kusi. Take a listen. All of these stationaries, first aid kits and farm tools are destined for the 26 primary schools in the Tuba subdivision. The items are said to have come from the Ministry of Basic Education through the Tuba Council as part of their annual support to schools. In the course of their distribution, the mayor of Tuba frowned as some of the head teachers reported to have abandoned their schools on the pretext of the socio-political crisis. Some of the schools are really in the center of the town. When you go to these schools, you don't find the children, you don't find the head teachers. We are providing the necessary kits and the necessary material for them to carry on with their functions. So it is them to sum the courage to get back to class. In order to promote agriculture in Tuba Council area, it was precise that the farm tools among the donated items are to enable the school administrators include farming in their curricula and make sure that every pupil is actively involved. From the Northwest region, we now take you to the East region, where some members of the military corps have been installed by the director of the military court of Betoua, Colonel Sipa Didier Ndogmo, who demanded the newly installed officials to be professional and show cohesion. We have details of that report from our correspondent in CRTV, Betoua. With few words and much action in keeping with military style, the new president of the Betoua Military Court, Lieutenant Colonel Mbia Ondua Aline Patrice, and the state prosecutor, Captain Pongia Marie, took over command in their new post under the watchful eyes of their collaborators. In a bid to succeed in their mission, the director of the military justice, Colonel Sipa Didier Ndomu, made a number of recommendations.
We ask the newly installed to be professional in the way they're working because it is the bedrock of efficiency and also quality service. We also ask them to ensure cohesion within this jurisdiction because without cohesion, they are certainly not going to attain their objectives. We have finally asked them to work hand in hand with other administrations who have something to do, necessarily to do with the administration of justice. Prior to the installation, the director of the military justice paid a courtesy visit to the chief scribe of the East region, Governor Gigwan Vongo, with whom they certainly discussed, among other issues, the security situation of the region and the contribution of the forces to maintain peace and order. Members of the Association of Care Maternelle have organized a ceremony at Jega Palace in Yaoundé to sensitize the population on the existence of trisomy 21 malformation. The ceremony, chaired by the president and the founder, BILINGUE, is to make the population know that people suffering from this situation can leave the society if assisted. Details with CRTV's Alice Mbe. The genetic disorder caused by abnormal cell division that results from an extra flow of chromosome 21 affects the system of babies during pregnancy. The society first, as a whole, should have more interest on the matter. We should have more consideration for mental retardation and people suffering from it or bearing it. The Association Care Maternelle is out to sensitize the population on the existence of trisomy 21 and to make the population to understand that people found in such a situation are normal persons and can live with others if assisted. When you look at mental aberration, people suffering from mental retardation, it is important to have an idea of what is happening in reality. There are many cultural interpretations of things. Sometimes they are said to be devils, they are said to be suffering from things which have been sent by other people. But in fact, all this seems to be very, very natural. Created in 2018 by the founder and president BILINGUE, the Association Care Maternelle has so far created a center for illiterates and school dropouts in Yaoundé. Et sur ce plateau, Madame Setou Amouniol Bitan, elle est la fondatrice de l'association Cœur Maternelle. Elle s'occupe des enfants trisomiques. Eh bien, la fondation s'occupe des enfants trisomiques. Hein, c'est bien cela. Bonjour, Madame, et bienvenue. Bonjour, Madame. Merci de m'accueillir sur vos plateaux. Alors, à la faveur de cette journée mondiale qui se célèbre normalement demain, 21 mars, dans le monde entier, vous avez initié au Cameroun un certain nombre, bien sûr, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, un certain nombre d'activités. Et quelles sont ces activités ? Nous avons initié, c'est beaucoup plus les activités de sensibilisation sur la trisomie 21. Oui, nous joignons au monde entier et plus particulièrement au Cameroun pour leur dire que les enfants trisomie 21 sont éducables. Ce sont des enfants qui ont droit à la vie comme tous les autres enfants. Et pour ce, nous devons les envoyer aussi à l'école. Nous devons, l'État et nous, la société civile, nous devons créer des centres de formation pour la prise en charge de ces enfants. Et à travers notre expérience, nous avons remarqué que lorsque ces enfants sont pris en charge tôt, ils peuvent faire beaucoup de choses. Alors, vous vous occupez des enfants, c'est quoi la trisomie 21 ? On sait déjà que c'est une anomalie chromosomique, autant pour moi. Oui. Comment elle se manifeste ? Bien sûr, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez l'habitude de côtoyer ces enfants. Oui, la trisomie 21, c'est une anomalie chromosomique. Ça veut dire qu'à la 21e paire de chromosomes, il y a un chromosome en plus qui s'ajoute. Au lieu de 2, on a 3 qui s'ajoutent. Ça fait que le total des chromosomes d'un individu, c'est souvent 26. Mais le trisomique le total c'est 46, l'enfant trisomie a 47. Alors revenons aux activités. Est-ce que vous avez l'impression que ces enfants parlent de l'inclusion ? Est-ce que les enfants sont facilement acceptés ? Parce que votre bataille se base sur l'inclusion, les accepter. Vous dites qu'ils sont comme les autres, peuvent être éducables. Est-ce que vous avez remarqué un dysfonctionnement au niveau de l'acceptation de ces enfants dans la société ? D'où le thème, bien sûr, trisomie 21 et société, défis de l'éducation et de la santé publique au Cameroun. Oui. Nous avons fait cette remarque. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... Laquelle remarque que vous avez faite ? La remarque est que les parents d'abord n'arrivent pas à accepter leurs enfants.
Les parents ne comprennent pas que quand un enfant est venu au monde et qu'il a un handicap, il faut qu'on supporte, qu'on accepte et puis qu'on avance avec cet enfant. Maintenant, dans le monde, dans la société aussi, il y a des écoles qui rejettent ces enfants parce qu'ils ont des malformations, ils ne sont pas physiquement... Ce sont des enfants à besoins spécifiques. Oui, ils ont des malformations et puis leur compréhension n'est pas comme les autres. Ils ont des retards dans la manière de comprendre. Donc, pour pouvoir les enseigner, il faut être patient. C'est le message que je peux passer, que ce soit les éducateurs spécialisés, que ce soit les parents, n'importe qui rencontre un enfant trisomie 21 en route, doivent pouvoir être patient et chercher à comprendre le message. Caroline? Yeah, my question is, what are some of the challenges that parents who have children with this disability face? Oui, le challenge que je me donne par rapport à ces enfants est que je voudrais que ces enfants soient insérés dans notre société. Ce sont des êtres humains comme nous autres. Quand, par exemple, le président parle de l'émergence 2035, j'aimerais que nous allons à cette émergence ensemble, qui ne restent pas derrière. Ce sont aussi des personnes qui doivent être au même niveau que nous, malgré leurs déficits, malgré les tas qu'ils ont. Mais si on les arrête à la main, on peut aller ensemble. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement de plus par rapport à ce qui a été fait? Nous proposons au gouvernement de créer plus des écoles pour ces enfants. Parce que la dernière fois au séminaire, la dame du Milieu a dit qu'il y avait 64 écoles inclusives. Mais c'est petit, parce qu'il y a des enfants qui sont dans des zones reculées. Il faut multiplier des écoles. Il faut qu'on essaye aussi de voir dans quelle mesure... parce que quand les écoles sont créées, ça aide les parents. Les parents n'ont pas les moyens. Et les écoles qui existent pour les enfants, pour ce genre d'enfants, sont très coûteuses. Et il faut donc qu'on regarde le problème des parents et qu'on essaie de les aider, même dans la prise en charge médicale. Et demain, 21 mars, donc vous ferez quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Marche Demain, pour le 21 mars, nous avons prévu de faire une marche sportive avec ces enfants, puisque comme ils sont toujours en sous-poids, c'est bien pour nous de faire le sport. Tel est le cas de celle que j'ai avec moi là. Frances, viens. So we have one of the, you know, she brought one of the children, so, you know. Oui, voici l'exemple d'une fille trisomie 21 qui s'appelle Frances. Elle, je l'aime beaucoup puisque sa maman a déjà, ses parents, son père et sa mère ont déjà accepté le problème de leur enfant et elle est bien encadrée. Et j'aimerais que tous les parents comprennent ça, que c'est aussi un enfant qui est comme les autres et qu'il faut qu'elle ait la même chance, la même éducation, qu'on lui donne tout ce que les autres ont. C'est quoi son nom? Comment tu t'appelles? C'est Frances. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Tu fais quelle classe? Voilà, madame, monsieur. Merci, madame, d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite le meilleur. Et déjà, bonne journée, bonne célébration demain, 21. Merci. Bonne journée, Francisca. Vous restez avec nous le temps d'aller dans la région de l'extrême nord Cameroun, à Moura précisément, où les populations sont invitées là-bas à exceller dans la promotion de l'hygiène et de la salubrité. C'est dans le cadre de l'opération Cité propre initiée par le préfet du Mayo-Sava, Roger Safo. Honoré Boaké, CRTV Extrême Nord. Protéger le Mayo-Sava contre le Covid-19 grâce à l'observation stricte des mesures barrières. C'est le pari des instances fêtières de ce département. La situation est pour l'instant sous contrôle, malgré quelques cas notifiés. Dans le district de Moura, nous pouvons compter déjà un certain nombre de personnes dépistées positives. Celles qui ont été déclarées par les différents centres de santé sont au nombre de 28. Et aujourd'hui, on compte 14 guéris. Pour éloigner le spectre de la pandémie, les autorités, avec au premier chef le préfet, ont fait le tour des lycées et collèges pour intensifier la sensibilisation et tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes venus pour passer un message. Le port systématique de masque facial, le lavage régulier et fréquent des mains, de respecter également la distanciation physique. Les responsables des structures visitées et les leaders des associations rencontrées ont rassuré les autorités sur leur détermination à promouvoir les gestes barrières. From the Adamawa region, the extreme north, we now take it to the Adamawa region, where Colonel Jean-Pierre Kagombe took over command as the Adamawa Gendarmerie Legion commander in that region. He was installed by the commander of the 3rd Gendarmerie Region, Brigadier General Lubazal. We have details of that report with CRTV's Elvis Wanji Bamia. Take a listen.
A brief military ceremony holding in strict respect of barrier measures against the coronavirus at the headquarters of the Adamawa Gendarmerie Legion. It is the installation of the new Legion commander, Colonel Jean-Pierre Kagombe, who takes office with a specific roadmap. I am ready to execute all the mission in order to ensure public order and security. Though the region has experienced relative peace in the past, the new Legion commander has been urged by the commander of the 3rd Gendarmerie region, who presided over the installation, Brigadier General Lubazal, to keep watch as issues like hostage taking and the demand for ransoms, as well as cattle theft, may hit the area again. It has to make efforts so that population in the whole Adamawa region can peacefully go to their daily occupation. Colonel Kagombe takes over the Legion from Colonel Ze Olama, who until now was interim head after the retirement of the then commander, Colonel Dambuka Elisa. From the Adamawa region, we now come back to the Central region, where there has been a general shake-up at the police force in Cameroon following appointments by presidential decree. The appointments go beyond revitalization to strategic, operational and tactical repositioning of the staff. As Killian Dadifo tells us, the move will no doubt bring stability to some of the security headaches in Cameroon. Take a listen. The security situation in Cameroon today is more preoccupying than the country has known within the past 50 years. Socio-political crisis in the northwest and southwest regions, resistant pockets of Boko Haram terrorist sect in the far north, kidnappings for ransom in the north and Adamawa regions. In the east, the spillover insecurity situation in the Central African Republic. Along the coast, maritime piracy, and there is a general increase in crime wave across the country. The Commander-in-Chief of the Armed Forces within the past 2 decades has emphasized on the modernization of the Cameroonian forces. March 18 appointments in the police that have shaken all the compartments of the corps fall within the modernization initiative. Faced with the security challenges from all corners of the nation, it is only strategic to review the positioning of the staff for better performance on the field. At operational and tactical levels, reinvigoration, revitalization of the forces can only be a welcome move, given that declared enemies and hidden outlaws are dynamic in their criminal and mischievous acts. In a proactive manner, the appointments prepare the forces to preempt and prevent unlawful behavior. From every indication, hard work has been rewarded with promotions, which promotions in themselves are kingpins of smooth relay from the aging to the growing generation. It is a speaking sign that the High Command of the police is concerned about protecting the Cameroonian citizens and their property, about the peace and stability of the country, and about the integrity and sovereignty of the nation. Congratulations to all the newly appointed. We now take you to our magazine page where we want you to witness the joining in matrimony of some 20 couples in the city of Yaoundé. The collective marriage ceremony is an initiative of the West Federation Association to ignite unity and peace in many more homes in Cameroon. CRTV's Joyce Tata watched the newly wedded say I do and highlights this report. Take a listen. Like Daphne, these over 20 couples are saying jusqu'à la gare before government and family, an initiative of the mayor of the city of Yaoundé and the West Federation Association, so much applauded by the couples who have been wishing to carry such an act with their better halves. It's a good opportunity, and I pray God that all those who are still bringing their foot behind, that they should join us so that the next time, so that all of them they meet us in our own team. Because when my friend died, I was very astonished to see that the wife was there training in the mud because she didn't have this paper. And it was not normal. It is also a decision encouraged by the Ministry of Women's Empowerment and the Family, a partner of the association. The marriage is important in the life, you know. We are supposed to use
all the possibilities that we have to develop our family. Minister of Women Empowerment is encouraging that initiative to create the harmony in family and protect our family. It is in its second edition, and the organizers plan to hold many more collective marriages in the months ahead, easing the tax for lovers who wish to take their relationships to another level. On rit et on pleure également. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko repose désormais à Séguéla, son village natal. Ici au Cameroun, les Ivoiriens portent le deuil et reçoivent la compassion émue des Camerounais et des autres communautés. C'est vrai, les Gambila. Loin de la scène principale des obsèques du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun a exprimé par des signes extérieurs le sentiment de tristesse éprouvé à la suite du décès d'Ahmed Bakayoko. Drapeau en berne pendant les 8 jours de deuil national décrété. Et puis, un livre de condoléances a été ouvert pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Des présences significatives des autorités publiques, des messages, des chaleureuses pensées, des pays amis consignés dans un registre pour partager le chagrin lié à la perte d'un personnage que l'on dit charismatique et populaire. Il faut dire que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un très proche collaborateur du président de la République Alassane Ouattara. Il est très apprécié par la jeunesse ivoirienne, dont il est un modèle. C'est une personnalité de grande générosité et d'une loyauté exemplaire. L'hommage officiel, solennel et populaire rendu au Premier ministre chef du gouvernement ivoirien a un sens, à jamais, dans les cœurs. Puisse son âme reposer en paix. Madame, Monsieur, le 12h s'achève. Merci Séverin Légumbélé. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour la production de ce journal de 12h. Merci Caroline. Thank you, and yes, as you said, on behalf of the Midday Balungal News, thanks for watching, and do join us tomorrow for another edition of the Midday Balungal News. But if you miss this Midday Balungal News, go to CRTV.cm and Facebook, Twitter, Instagram to watch our news. Bye-bye. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.